Hello everyone, welcome back to Study with Russ. Here I am today actually bringing another video to discuss another question paper. Now today actually we are going to discuss the question number 3 of the Sri Lankan GCE O-Levels 2018 examination. So if you would have seen my actually videos in the past, you know I have already discussed question number 1 and 2. So today next in line is question number 3. So the objective of these videos is basically to help our students in Sri Lanka who are sitting for this exam to pass this exam with flying colors. ඔබලා සියලු දෙනාම යලිත් වරක් study with Russ ඒ අධ්‍යාපනික YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද දිනේ මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කිරීමට ඔයගොල්ලෝ මගේ පාරණ වීඩියෝස් බලලා තියෙනවා නම් දැන් තමත් ප්‍රශ්නයක් එක සහ දෙක අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙන හින්දා මේ YouTube channel එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලංකාවේ අපේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මේ මුහුණ දෙන දුවදරුවන්ට ඉතා හොඳින් මේ විභාගය සමත් වීමට අත්වලක් සපයන්න. So if you have not subscribed my channel, I would like to welcome you all to subscribe my channel and also click the bell icon for notification. මගේ channel එක තම subscribe කරලා නැත්නම් මම ආරාධනා කරනවා ඔයගලන්ට මගේ channel එක subscribe කරන ගමන් මේ bell icon එකත් click කරන්න. So let's see actually today what is the question that we have to answer. This question has as you can see a picture, okay, and at the bottom there is a paragraph, so where we'll find like certain blanks, and also there's a box where we have been given a list of words what we have to use in terms of filling these blanks. So it doesn't look like a difficult question, but before we make an approach, I would like to introduce a certain method that you can use in terms of going about an exercise like this one. බලමු මේ මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ. මේ ප්‍රශ්නේ උගලන්ට පේන පරිදි රූප රාමුවක් තියෙනවා. රූප රාමුවට යටින් තියෙනවා ඡේදයක් දීලා. ඒ ඡේදයේ තියෙනවා හිස්තැන්. ඒ හිස්තැන් පිරීමක් තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හිස්තැන් පිරීමට අදාළ වචන අපිට මේ තියෙන box එකේ දීලා තියෙනවා. So the approach what I'm going to use is actually something I think would be very helpful, because as I have told in the past, this question is not going to get repeated. So objective of doing these past papers is to learn if we get a similar question in the future and how we are going to answer that. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ප්‍රශ්නය ආයිත් අපිට එන්නේ විභාගයේදී අපි හොඳටම දන්නවා. නමුත් අපි ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කිරීමේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඉදිරි අනාගතයේදී ආවොත් ඒ ප්‍රශ්නෙට කොහොමද හොඳින් මුහුණ දෙන්නේ කියලා. Okay, let's look at these words that we find in this box. බලමු මේ රාමුවේ තියෙන වචන දිහා හොඳට. Now, there's something that I want to mention at this point. Every word that we use in English language, it belongs to one of the 8 parts of speech. Again, English භාෂාවේ තියෙනවා 8 parts of speech කියලා. හැම වචනයක්ම අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ පාවිච්චි කරන මේ 8 parts of speech වලින් එකකට අයත් වෙනවා. මොනවද මේ 8 parts of speech කියලා කියන්නේ? උගල හැමෝම දන්න විදිහට 8 parts of speech කියන්නේ nouns නාමපද, pronouns සර්වනාමපද, verbs ක්‍රියාපද, adverbs ක්‍රියා විශේෂණ, adjectives නාම විශේෂණ, ඒ වගේම prepositions නිපාත පද, ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා conjunctions අපි වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන්න භාවිතා කරන පද and o වගේ. ඊට අමතරව අපිට තියෙන interjections අපි භාවිතා කරන්නේ to express a feeling or emotion of the author. ඒ කියන්නේ යම්කිසි වාක්‍යයක ඉන්න කර්තෘගේ යම්කිසි හැඟීමක් නැත්නම් හදිසි අදහසක් ප්‍රකාශ කිරීමකට වගේ තමයි අපි interjection එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට අමතරව so let's look at this paragraph. This paragraph is comprised of a lot of sentences. In English language, every sentence is either active or passive voice. ඒ කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අපි පාවිච්චි කරන sentences එක active voice නැත්නම් passive voice. So what we will do is actually before we start working on it, so let's have a quick look at these things, because I think it will be helpful for us to use the approach which I mentioned earlier in terms of answering this exercise. අපි පොඩ්ඩක් මේ දෙක දිහා ඉතාමත් ඉක්මනට සාකච්ඡා කරලා බලමු.
ඒක යම්කිසි ඔයගලට පහසුවක් වෙයි අපි අර මම කියපු විදිහේ ප්‍රවේශයක් මේ ප්‍රශ්නයට ලබා ගැනීමට. Okay, let's have another quick look at these words that we find in this box, and we'll decide to which category out of the 8 parts of speech that these words belong. අපි මේ වචන දිහා ආයෙත් ඉතාමත් ඉක්මනට බලලා අපි තීරණය කරමු මේ වචන 8 parts of speech කියන එකේ මොන category එකටද අදාළ වෙන්නේ කියලා. Now as you can see, the first word is already taken, the buying. It says in this first blank, busy buying. Again, now first word අරන් තියෙනවා මේ පළවෙනි blank එක පුරවන්න මේ ප්‍රශ්න පත්‍රේ. It doesn't mean the exam is generous. Actually, it has been done just for the purpose of illustration. මේක පැහැදිලි කිරීමක් සඳහා පමණයි මේක අරන් තියෙන්නේ. නමුත් අපිට මේකට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. But it doesn't matter for your knowledge. Actually, let's quickly have a look. So which category it belongs. So buying, it's a verb, and buying is actually buy is a verb, and when you have the ing form, it becomes the buying. Okay, present continuous මේ වාක්‍යයක තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි buying කියන එක යොදන්නේ. නමුත් මෙතන මේ present continuous එකක් විදිහට නෙමෙයි යොදලා තියෙන්නේ. මෙතන යොදලා තියෙන්නේ ඇත්තටම මේක gerund form එකක්. gerund කියන්නේ ඇත්තටම මේ භාව ක්‍රියාවක් කියන අර්ථය සිංහලෙන් ඉන්නේ. ඔයාලා භාව ක්‍රියාව ගැන දන්නවා නම් now let's look at this sentence. People seems to be busy buying. ඒ කියන්නේ මෙතන busy කියන ඒ කියන්නේ එයා busy ලා තියෙන ක්‍රියාව buying various things අපි complement කරලා තියෙනවා මෙතන මේ verb phrase එකෙන්. එතකොට මේ verb phrase එකට තමයි මේ buying කියන එක යොදලා තියෙන්නේ. නමුත් මෙතන buying එකෙන් එකම present continuous එකේ buying කියන විදිහට නෙමෙයි. මෙතන verb එකේ ing form එක use කරලා තියෙන gerund එකක් විදිහට මේ verb phrase එක සඳහා what this verb phrase does is it complements the verb busy. Okay, and let's look at the salesman. Salesman කියන්නේ යම්කිසි දවිකුණෙක් කෙනා. ඒක we know it's a noun පදයක්. So leaving it's a verb plus ing form. ඒක ඇත්තටම verb එකක්. ඒක අපි කොහෙද හරි කොහෙන් හරි එළියට යනවා කියලා වගේ. buyers ඇත්තටම noun එකක්. ඒ කියන්නේ යම්කිසි දෙයක් පිළිදී ගන්න පුද්ගලයන්. tent it's a noun. Man, it's a noun. Heavy it's an adjective. ඒ කියන්නේ heavy කියන්නේ යම්කිසි දෙයක් බරයි කියලා අපි කියන්නේ. එතකොට bag එක බරයි කියනකොට what the adjective does is it explains something, you know, in detail about that particular thing. So whatever that explains something more in detail, I mean a particular thing or person, we call it as an adjective. So busiest ඒ කියන්නේ යම්කිසි ස්ථානයක් පුද්ගලෙ busy කියන වගේ අදහසක්. ඒ කියන්නේ අති විදි අති ඒ කියන්නේ ගොඩාක්ම එහා මේ ඒ කියන්නේ busy කියලා අපි සිංහලෙන් කියන්නේ ඒ කියන්නේ කලබලකාරී ගතියකින් ඉන්නවා වගේ හරියට වැඩ රාජකාරී තියනවා වගේ යට කියන්නේ. ඒතකොට busiest කියන එක busiest කියන එක ඒකත් adjective එකක් විදිහට තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ. crowded කියන්නේ crowded කියන එක ඇත්තටම මෙතන අපි verb එකක් මේක past participle form එකක් විදිහට තමයි භාවිතා වෙන්නේ. මෙතන lamp post කියන්නේ කණු විදුලි කණු ඒක noun එකක්. ඒ වගේම lady it's a noun. So now we know what categories these words belong. Okay, so this is just for the approach that I'm going to teach you, because that approach will be very helpful in terms of answering a question like this. Okay, let's jump to this paragraph. This paragraph is comprised of sentences. In English language, as you know, every sentence is either active voice or passive voice. So what does it mean by active voice? Active voice sentence, now for example, if you say, a man purchased a car. Okay, so again, යම්කිසි පුද්ගලයෙක් කාර් එකක් මිලදී ගත්තා. A man purchased a car. So as I told you, this is an active voice. Active voice sentence. So in an active voice sentence, there is a direct object. Okay, so this is the man is the subject, purchase is the verb, object is the car. So the object car is being purchased by the man. So there is a direct object to the man. So man performs, the subject performs the action on the car. ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රියාව මේ කතුරු කරන්නේ
මේ කාර් එකට. ඒ කියන්නේ මිලදී ගන්නවා කෙලින්ම කාර් එක. ඒක it's very straightforward. ඒ කියන්නේ මේක හරියම කෙලින්. ඒක අපි දන්නවා කෙලින්ම කවුද මේ ක්‍රියාව කරන කෙනා, මොකද්ද කරන ක්‍රියාව, ඒ ක්‍රියාවේ ප්‍රතිඵලය මොකද්ද කියලා. Now let's look at another sentence. I mean same sentence. Let's put it in the passive voice. Okay. A car was purchased by a man. Okay, this is passive voice. So you must be wondering why I'm explaining this stuff actually in the middle of this question. So why I'm explaining this is because this shows you for you to like how you can identify when you get a sentence whether it's an active voice or a passive voice sentence. And I mean by doing that you know where in that sentence subject, where is the verb and where is the object. Again, මේ වගේ sentence එකක් ඔයාලට හම්බුනහම අපි ඒ sentence එකේ subject එක කොහෙද තියෙන්නේ, verb එක කොහෙද තියෙන්නේ, object එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා අපි දැනගන්න එක වැදගත්. මොකද subject එක ගොඩක් වෙලාවක නාම පදයක්, හැම වෙලාවකම වගේ verb එක ක්‍රියාපදයක්. It's a verb. ඒ object එක ගොඩක් වෙලාවට හැම වෙලේකම වගේ එක noun එකක්, හරි pronoun එකක්, හරි නාම පදයක්, හරි සර්වනාම පදයක් හරි වෙනවා. නමුත් සමහර තැන්වලදී ඒක අපිට object එක prepositional phrase එකක් හරි එහෙමත් නැත්නම් ඒක ඒ කියන්නේ අපිට තියෙනවා නම් noun phrase එකක් විදිහට යොදා ගන්න තැන්වලදී ඒක adjective එකක් වෙන්නත් මේ නාම විශේෂණයක් වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපි ඊටමත් වටිනා මේ වගේ යම්කිසි දල අවබෝධයක් තියාගන්න එක මේ sentences දෙජාතිය ගැන. So in the passive voice sentence what happens? Okay, now the new subject. Here the subject is the object of the active voice becomes the subject of the what? Passive voice. Okay, and then we have the was. So we have to use the was. So that means like when you are constructing a passive voice sentence, what happens is, I mean it is constructed with a conjugated form of to be. Okay, conjugated form of to be. And also we add the past participle of the verb form. Let me get my verb form again. It's a past participle. Purchase verb past tense purchase, past participle purchased. Okay, අපිට මම irregular verb එකක් තිබ්බනම් අපිට දැන් පුළුවන් කියන්නේ අපි කිව්වොත් blow කියලා blow එකේ වගේ තමයි blown. ඒ කියන්නේ පිම්බා වගේ කියන්නේ blow, blew, blown. වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ irregular verb එකක් තිබ්බොත් මේක ගොඩක් වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ past tense එකයි past participle එකයි. නමුත් මේ regular verbs වලදී ගොඩක් හැම වෙලාවෙම වගේ past tense එකයි past participle එකයි එකම විදිහට තමයි එන්නේ. So then this creates also a preposition. So here the preposition is the by. Okay, by is a preposition, and here comes the new object. So here the subject becomes object, object becomes subject, verbs remain the same, but only thing is verb is always used in the past participle form. So we call it as a by phrase. And the other important thing is, okay, so in a passive voice sentences we say the subject is acted upon. කියන්නේ දැන් අපි මෙතන අපිට ඕන නම් මේ by phrase එක අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. අපි ඇත්තම මෙතන වැදගත් වෙන්නේ නැහැ ක්‍රියාව කරන පුද්ගලයා. passive voice එකේදී අපිට වැදගත් වෙන්නේ ක්‍රියාව. The car was purchased. car එක කවුරු හරි මිලදී ගත්තා. මිලදී ගත්ත කෙනා අපිට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් I mean on the other hand in active voice, I mean who is important is what the man is doing. What the man is doing, man is purchasing a car. So man purchased a car. But here the car was purchased, but we don't care who purchased. So if we want to give more emphasis towards, okay, I mean what is happening to something, but doesn't matter like who does it, but then we use passive voice. ඉතින් අපිට යම්කිසි දෙයකට හෝ යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ට වෙන දේ නම් වැදගත්, ඒක කරන කෙනා වැදගත් නැත්නම් ඒ වගේ වෙලාවකදී අපිට යොදන්න පුළුවන් active voice වෙනුවට passive
voice. Okay, so just have a slight idea. Now let's look at the question and how we can go about answering. So as I told you, in this sort of situation, it is very important for you to visualize an environment. මට මතක් වෙනවා මේ වෙලාවේදී කියන්නේ පොඩි කාලේ as a child actually when I used to go to Maharagam Pola with my mother, the market, I can remember because how busy the place was. Now you also have to visualize. I'm pretty sure like you all would have been into a like or you all must have been to a like a market. So you can just figure out how busy the place is and just visualize the place when you're answering actually this sort of question. It will help your task. Okay, the picture shows a marketplace. Okay, so picture shows a marketplace. Picture again අපිට දර්ශනය වෙනවා යම් කිසි marketplace එකක් ගැන. හරි, ඒතර people seems to be busy buying various things. එතන ඉන්න පුද්ගලයා හරිම කලබලකාරී යම් දේවල් ඒගොල්ලන් ඒ කලබලකාරී බව ඇතිලා තියෙන යම් දේවල් කලබලෙන් මිලදී ගන්න හින්දා. Some blank are waiting in a queue before a stall. ඒ කියන්නේ some කියනකොට එතකොට some කියන එකෙන් අපිට මෙතන subject එකක් අදහස් වෙන්නේ නැහැ. හරි, මෙතන so what is missing here? මෙතන අපිට හිස්තනේ අපි මේක දන්නවා මේක ඇත්තටම අපි බලවහම කියවල මේක active voice sentence එකක් කියලා. ඒකයි තමයි මේ active voice මෙතන මම ඔයාලට පැහැදිලි කරේ. Some හිස්තන some blank are waiting in a queue. යම් කිසි පුද්ගලයෙක් කෙනෙක් මේකේ කර්තෘ ඒ කියන්නේ subject එක queue එකක ඉන්නවා බලාගෙන. ඒ කියන්නේ පොලිම් එකක ඉන්නවා බලාගෙන before a stall. ඒ කියන්නේ කඩයක් ඉස්සරහා. As you can see here in the picture, you can see okay there are people lined up in front of one of the sales people, I mean just to buy stuff. Okay, so what is the word that should come in the blank? So let's look at this list of words. Here you have buyers. So who are waiting? Some buyers. Again බඩු මියුසික් ගන්න කට්ටිය මොකද කියන්නේ? because මම කිව්වේ මෙතන noun එකක් ඉඳන් අපි දන්නේ හින්දා අපි දන්නවා මේ හැම වෙලාවකම මේ subject එක විදිහට එන්නේ active voice sentence එක noun එකක. ඒකයි මම කිව්වේ මේ විදිහට categorize කරගන්න එක වටිනවා කියලා. So let's cross that out and we'll write buyers. Okay, buyers. Okay, some buyers. Okay, some buyers are waiting in a queue before a stall where, and after the conjunction again, it begins another sentence. A with a cap is selling goods. Okay, now it's another sentence. All right, it's another active voice sentence where a blank with a cap is selling goods. So who is selling goods? Okay, it's again refers to another subject of an active voice. In active voice sentence එක තවත් අපිට නැත්තේ subject එකක්. එතකොට ඒක that also has to be what? It has to be another noun. So who is noun? So as you can see in the picture, there is a guy who is wearing the cap. He is the one who sells goods. So who is he? So person who sells things. I mean, how do we call him? විකුණන කෙනෙක්ට අපි කියන්නේ බලමු salesman කෙනෙක්. හරි. ඒ විකුණන පුද්ගලයා. එතකොට here we can take this off. Then we write salesman. Okay, so salesman with the cap is selling goods. So let's then look at the sentence that comes after that. The with the fourth blank. There is blank with a walking stick in the middle of the picture. If you look at the middle of the picture, who you can see? You can see a lady with a walking stick. Okay, so again there is another active voice sentence. Okay, so who is missing? The subject. In active voice sentence, subject is what? As I explained you there, subject is always a noun. So let's look for the lady. So you have lady? Yes, lady. Okay, there is a lady with a walking stick in the middle of the picture. So as you can see, there is a lady with a walking stick in the middle of the picture. Okay, so let's go to the next sentence. A man carrying 2 bags. Okay, so it talks about a man. So can you see a man to the right extreme? There's a man, okay, who is just walking away from the crowd carrying 2 bags. So again, මෙතන දැන් මේ දකුණු පැත්තේ කෙරවලට වෙන්න ඉන්නවා
පුද්ගලෙක් බෑග් දෙයක් අරන් ඉන්න සෙනගින් එළියට යන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ එළියට යනවා කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ? ඒ කියන්නේ leaving. ඒ කියන්නේ you leave one place, so you are leaving a certain place means ඔයා ඉන්න තැනින් එළියට යනවා. So let's see whether we have leave. Yes, we have leaving here. Okay. Again, we know this a man. So who is the subject? Subject is man carrying 2 bags. So that is where actually it explains, it gives more details about the man is leaving. So what is missing? Missing is the verb. So we know leaving is a verb and it's a present continuous. So that's why actually we have the ing form. Okay? වර්තමානයේ එයා කරමින් ඉන්න ක්‍රියාවක්. So we know a man carrying 2 bags is leaving. Leaving. Okay? Leaving. So we have so far actually filled 5 blanks, so another 6 more to go. Okay, so then we have a small sentence, the bags look. So here it talks about the bags, so something that explains like more about. The bag is a noun, explains more about a particular thing. We call it as an adjective. So we'll have to look for an adjective here. So do we have an adjective, something that describes more about the bags? The bags look, yes, we have heavy. We can use heavy. Then we have the area around the counter. Okay, now here, I mean, there is something different about this sentence. This is a passive voice sentence because here it doesn't say, it talks about the area. යම්කිසි තැනක් ගැන කතා කරනවා, නමුත් ඒ තැනට මොනවද වෙලා තියෙන්නේ, කවුද ඒක කරලා තියෙන්නේ කියලා අපිට කියලා නැහැ. But here the blank, what we have to find out is the area around the counter is what. So you can see, I mean, near the salesman here at the front of the picture, that area we said it's very busy. So again, යම්කිසි තැනක් ඉතාමත් කලබලකාරීන අපේ කියන ගොඩක් ජනයා රැස් වෙන තැනක් කියන එක crowded තැනක් කියලා. එතකොට මෙතන මේ sentence එකේ the area around the counter is crowded. Okay, but ideally, if they would have given us the continuation of the sentence, it would have appeared like the area around the counter is crowded by buyers. So here, counter is crowded. Okay. All right. Yep. So let's move on to the next one. Next sentence. 2 blank can also be seen in the picture. So here, as I told you, like I told you in a passive voice sentence, the construction is, in the construction we have the, it is conjugated, with the be form. Okay, so here as you can see, we have the be form and also seen. So what is seen? So these two tell you something here. Okay, it talks about something and be seen. So the moment you see this, you need to understand. So seen is the past participle of see. මේක අපි අර කලින් සඳහන් කරදී passive voice sentence එකක්. එතකොට අපි දන්නවා මේ blank එකට එන්නේ active voice sentence එක object එකක්. ඒකත් කොහොමද always an object is a noun. So let's look at what is seen in the picture. 2. What is ජාති දෙකක් පේන දෙයක් තියෙනවා. Here at the top of the picture, on top of everyone, we can see 2 lamp posts. Okay, so 2 lamp posts. 2 lamp posts. 2 lamp posts can also be seen in the picture but they are saying us by whom it is being seen, since it's not important. So normally by phrase, most of the times it is being omitted. You can by phrase එක ඕනලාග ගොඩක් වෙලාවට active voice sentence එක මේ සඳහනක් කිරීමක් කරන්නේ නැහැ unless they have done a continuation. So let's look at the next sentence. There is what? Okay, there is between the lamp posts. There is a blank and between the lamppost. So between lampposts, what you can see? You can see a tent. Yeah, the tent. Oh, tent. So we can say, we can take the tent out. So there is, so again, this one is a active voice sentence. So what is missing? Here, the main subject. So there is a tent between the lampposts. So what is between the lampposts? The tent.
So let's move on to the next one. Okay. Standing near one lamppost. So someone is standing, again active voice sentence. They are saying about someone standing. So let's say who is standing. Can you see anything? So you have only two choices left. One is BCS, the other one is man. So obviously it has to be, I mean BCS මොක adjective එකක් කියලා. Adjective එකක් මෙතන එන්න විදිහක් නැහැ. අපිට subjective විදිහට active voice sentence එක. So we'll have to take the man. It's very easy, okay? A man standing near one lamppost seemed to be talking to someone. So as you can see here, there's a man just underneath the lamppost. He's also talking to someone. This is one of the, okay, so this talks about this place. Okay, so it talks something about the place, about this place. It talks about this place in detail. This is one of the, what, about the marketplace. So as I told you, if some word that we use to, like, I mean, explain more about a certain place, we call it as an adjective. Okay, so the last word is an adjective. What is left in the list? It is the busiest.